Итак, всем привет, а мы продолжаем играть в Call of Cthulhu. Мы оказываемся в особняке. Блин. По-моему, на прошлом стриме говорил, как этот особняк стал намного уютнее выглядеть. Когда на улице светло, мне кажется, чувствуется какая-то опустошенность. Но, блин, после этой психушки прям... Прямо, так сказать, приятно глазу на это все смотреть. Типа теперь у нас что-то типа базы. Люблю, когда так делают в каких-нибудь там мрачных играх, там как в Resident Evil были там места сохранения, там заходишь, какие-то комнатки безопасные, и тебе ни один монстр не сожрет. Или как там в Dark Souls, Храм огня. Или в Bloodborne сон охотника. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? Несколько дней, да? The day is only starting. It's fine. А, недолго. Ну, там весь день проспался. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Еще начну рассказывать. Опять меня в психушку заведут. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up Так during the надо anesthesia. убить, да? No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Да, лучше не надо говорить, он констебль живой, ничего. Тут хрен поймешь, кто из них живой, блин, кто не живой.
Давайте сохраним. You're right. Without a plausible explanation for what I Видишь, saw, вашего мужа там в let's not воздухе jump to растерзала. That seems Невидимая wise хрень, indeed. блин. very well. В психушке, Francis's да, в widow. психушке это все Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Так, что у меня там для прокачки? Сколько тут, ух ты. Расследование докачать вот. Расследование дико важный навык. Позволяет взламывать всякие дверцы. Что-то другое полезное я так не нашел. Так, что мне? Let us go now and learn the truth about what's Если happening. The other night's events are still confused in my head. Возможно, какие-то диалоги пропустил, может, что не пропустил. Выпьем нахер. Повлияет на вашу судьбу. Как, блин, что за херня? Типа алкашом станешь, как Kingdom Come? Стаканчик выпил, и тебе сразу становишься таким алкашом. Там все. Типа резиденция. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Старый знакомый. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Картины эти стрёмные. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Как бы Yesterday, ничего лишнего. I met him at the Я hospital. все равно не могу ничего. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened?
Так. I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed Блин, я institute? думаю, я не то совсем And хотел сказать. right before your eyes. Did you not do anything to help him? So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Так, сначала расследовал одно преступление, теперь... Сразу... Day the Shambler. Блять, интернет He отрубился. finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Что там у нас было? The Shambler. I need to see it. Так, о, еще медицинский конспект. Почему только медицина и оккультизм здесь качается, остальное хрен. Это не появилось. Даже не замечаю, когда у меня навыки появляются. Так, все, расследование до сотки. Да, пригодится мне расследование до сотки или нет. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Так. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah.
Сюда мы не зайдем. Так, никуда я зайти не могу. Все двери тут для меня закрыты. Уйти я тоже не могу. Так. Так, поговорим с нашей любительницей. I could use one of those. Как бы не опошлять-то. Любительница там бить по яйцам. A strange Amerindian pendant. Кстати, когда я всякую такую фигню нахожу, у меня оккультизм качается. An old diary. Книга жены священника. Часть 3. А первой части я пропустил, что ли? Так. Strange. Опа. For months, Запись Sarah еще. Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Что за картина-то такая? Так, это повлияет на вашу судьбу. Блин, забавно это. Чем-то припомнить, что там книгу о тентаклях прочитал. Ладно. Оккультизм я тут прокачался. Блин, такое чувство, что его, наверное, лучше и не качать, наверное. Что на концовку там повлияет. Типа, начитаешь всякого трэша и тоже станешь Ктулху поклоняться. Или кому они там поклоняются, блин. Поговорим. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. Да чё я тебе I've got a lot of перешёл-то? bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in Ну, this gallery? зашел в дом. Зашел в дом. Да и сказать не хочу тебе мешать. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, Сучка. you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. А мне A всё choice that comes down to рассказывать Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ну, хз. Я не буду говорить тебе всю правду, женщина. Опа, вот и ключик золотой. Так. Тут я все посмотрел. Ну, погнали. А это мог либо взломать, либо открыть. Так, ух ты. А скажите мне, зачем тут шкаф, в котором надо прятаться? Что сейчас будет за мной охотиться? Какая тварина вылезет? Небось из этой картины там. Давайте полюбуемся хоть. В Третьяковке я ни разу не был, хоть раз как-то на картины гляну. Хоть в игре побываю, в музее. Как поиграть в Ассасина и изучить историю. Здесь какой истории? Здесь просто плод больной фантазии безумной художницы.
Тут уже не поймешь, кто тут нормальный, кто тут безумный. The man transforms an entire wing of his manor into an art Ну, не только gallery. картинная галерея, у него тут еще и статуи всякие стоят. Так. Всякой жести. Какой-то медведь. А, медведь кого-то жрет. Понятно. Так, здесь я уже был. Давайте еще там посмотрим. Что у нас тут есть? Еще всякие жести. Какая-нибудь что, статуя живет, что ли? Это что? А, это я этот заправил. Светильник этот. Фонарь. Не фонарь, а как он там, блин, называется. Опа. Why was he so interested in old weapons? Да я хоть какое-то оружие возьму. Может, хоть сражаться могу. Какая хрень вылезет. Так. Тут у нас что? А, еще. Мне на этот фонарь прям так намекает. Ну чё, здорово. Тут бродяга. Что здесь вообще изображено? Непонятно. Да. Сейчас будет, небось, здесь темно, стрёмно. За мной будет охотиться какая-то скотина. А, это сейчас не придется. Фига себе. Кто там гадина? Хоррор начался. Какая-то странная версия Чужого. Мне от нее, походу, надо сейчас будет скрываться и прятаться. Иначе она меня выпотрошит. What the hell was that? Бродяга, ты хотел посмотреть? Блин. Реально? Ё-моё. Отлично. Ой, нормально. Что я не заметил. Криповенько, криповенько хочу заметить. Бродяга. What the hell was that? Хреновина, чувак. Блин, за самое смотрение отвечает, что ли? Ну, даже... Даже смотреть не буду. Хардкорчик начался. What the hell was that?
What the hell was that? Такое чувство, что вообще сразу. Куда, что здесь вообще делать-то, черт побери? What the hell was that? Кого-то вообще ему, в принципе, насрать, прячусь я от него, не прячусь. Блин, отстань от меня, тупая. Ой. Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Блин, я могу, как им не атаковать-то? Тем мечом, кладенцом, ё-моё. Чё я с ним? Ему насрать на то, что... Ну реально ему насрать. А чё? What the hell was that? Ну реально, достаточно взглянуть, и он начинает творить. Вообще не понимаю, что ты не взглянул, все, тебе сразу бежит.
Damn. Maybe I can use this dagger. Надо, возможно, как-то дверь это. Ладно, сидимся в шкафе. Пролезем. Это бугуртная книга.
что вообще было. Может, надо как-то, блин, долго посветить на эту дверь, там, я не знаю. Че вообще хз? Что вы делаете-то, ёбик? Задолбал он, блин, что с ним делать вообще? Что тебя заметил, он сразу за тобой уже бежать начинает. Что, блин, делаете? Вот опять, блин. Хрен ли с ним делать? Так будет, что на дверь вот это светить. Будет нормально. Ничего, ни хрена не происходит. Надо, блядь, оружие подобрать. Идиотский босс, блин, не босс, хрен знает что это. Ну, кинжал, вот я могу блокировать. Не помогает ни хрена. Может, не знаю, картина там. Типа порежь картину и все, эту тварь там свалит свои ктулховские. Damn it! This dagger didn't work. Мне кажется, надо просто несколько раз. Damn it! I have to use a specific dagger.
еще этим попробую. Че, опять ни хрена? This dagger looks different. Неужели он? Все, небо чужого, блин. Так тебе и надо, вот так. Он меня схватил, отпусти! Пусти, гнида, я не хочу в твой мир идти. Там таких мразот, как ты, я не знаю, тысячи, миллионы. Все, уже завалили. Фига, он меня отравил. Че, герой, свою руку отравил? What's the matter with you? Фига. Глюканы. Все было глюканы. Ну, за правду это все You sure you было. won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The Может, не надо bottle will было get you before I бухать-то? do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that Чувак, ты dagger? хочешь It saved стать my известным? life. У тебя какие-то It's an наклонности. extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. Конечно, He's an тащит antique dealer here бесполезно, on чувак. Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature, this dagger, was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Изменная книжка. Так, ладно, на 7 главу я пока завершу стрим. Where's the bookseller? Так, ладно, пока прервусь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.